Friends, we can see one of the important area, socio-religious Renaissance movement in Telangana. Renaissance movement in Telangana. Socio-religious Renaissance movement. So in Telangana, one of the topics, socio-religious Renaissance. Socio-religious Renaissance movement in Telangana. Movement in Telangana. That is one of the area that we have to see. Okay, socio-religious Renaissance. What is basically meant by Renaissance? Renaissance ante enti? Renaissance means rebirth. Whatever the social evils existed in society, to abolish all those social evils only, Renaissance movement that was started. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనము అని అన్నాం. పునరుజ్జీవనం. రినైజాన్స్ అంటే ఏంటి? పునరుజ్జీవనం. రినైజాన్స్ మీన్స్ రీబర్త్. రినైజాన్స్ అని అన్నాం. దిస్ రినైజాన్స్ మీన్స్ రీబర్త్. ఏమని? రీబర్త్ అని అర్థం. రీబర్త్ అంటే మళ్ళీ జన్మించడం అంటే ఉన్నటువంటి దురాచారాలు రూపుమాపోయి కొత్త వాటిని ప్రవేశపెట్టడమే రినైజాన్స్ అన్నాం. Whatever the social evils existed in the society, they were abolished completely and new system, new things were introduced. That is called Renaissance. Renaissance means rebirth. Rebirth indicates what in the sense? Social evils which existed in society. Social evils which existed in the society should be abolished. They should be abolished. Okay, social evils which exist in the society should be abolished and new things should be introduced. New things. కొత్త విధానాలు ప్రవేశపెట్టింది. న్యూ థింగ్స్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అని గుర్తుందా? మరి వాట్ సోషల్ ఈవిల్స్ ఎగ్జిస్టెడ్? వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్? నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియాలో అనేక ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చాయి. బై సీయింగ్ దాట్ ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెండ్? Organizations they were started. What are the social evils they existed previously in the society? Social evils like సతీ సిస్టమ్. ఈ సతీ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండేది. సతీ సిస్టమ్ నిజామ్స్ పీరియడ్లో ఏం చేశారు? దీన్ని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. 1848 ఓన్లీ సతీ ప్రొహిబిషన్ that was taken place like that it was said. One is sati system, that's a social evil. Social evils like sati system. Okay, devadasi system. Sati system, that's one. Devadasi system. Jogini system. Okay, parda system. Parada. What is meant by parada? Parada system that existed. Polygamy that also existed in the society. Jogini system. Okay, Devadasi system, Jogini system, Parda system, polygamy అని చెప్పేసి అన్నాం. పాలిగమీ మీన్స్ బహుభార్యత్వం, అనేక మందిని చాలామందిని వివాహం చేసుకునేటటువంటి పద్ధతి అని చెప్పేసి అన్నాం. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై పర్దా? Covering face by using thin cloth, that is called parda. Even today we are seeing this parda system in Muslim community. ఇప్పటికి కూడా ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది పరదా అన్నాం. మరి పాలిగమీ కూడా ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఉంది. ఇన్ హిందూ కమ్యూనిటీ, హిందూ లా కంప్లీట్లీ అబాలిష్డ్ దిస్ పాలిగమీ. ఓన్లీ వన్ హస్బెండ్ వన్ వైఫ్ that is existing in Hindu law ప్రకారం మరి చూస్తే పాలిగమీ దట్ ఈస్ అబాలిష్డ్ అని అన్నాం. బహుభార్యత్వాన్ని అబాలిష్ చేయడం జరిగింది. అమ్మాయిలను దేవతతో కానీ దేవుడితో కానీ వివాహం చేసి అలా మరి జోగినిగా మార్చేవాళ్ళు.
జోగిని అని అన్నాం. అంబా భవానీ అని కూడా పిలుస్తారు. జోగిని వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అంబా భవానీస్ అని కూడా అంటారు. అలా జోగిని సిస్టమ్, దట్స్ ఆల్సో ఏ సోషల్ ఈవిల్. దేవదాసి, గర్ల్ చైల్డ్ వాజ్ గివెన్ టు ఏ టెంపుల్. సో ఆడపిల్లలు ఏం చేసేవాళ్ళు, దేవాలయాలకు ఇచ్చేవాళ్ళు. దేవాలయంలో ఉండాలి, దేవాలయంలో సర్వీస్ చేయాలి. చివరికి ఇది వేశ్యావృత్తికి దారితీసింది. ఇట్ గేవ్ వే ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్. దట్స్ వై వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేవదాసి ఆర్ జోగిని, both were abolished. So then sati, previously sati prohibition, sati existed. Even in Telangana, here and there also, sati system that existed. But sati prohibition act was passed in the year 1829 by Lord William Bentinck. But in Hyderabad, what happened? It was abolition act of 1848 like that. In India, sati was abolished. Polygamy అని చెప్పేసి అన్నాం. Polygamy, that is also one of the social evils that existed in the society. Then untouchability, that also existed. Untouchability, that also is social evil. Untouchability that also existed in the society అని చెప్పేసి అన్నాం. దేవదాసి అనేది ఉంది, జోగిని ఉంది, untouchability. Then bonded labor system. There is bonded labor. All these we discussed. Bonded labor, some we discussed. Bonded labor system that also existed like that, it was said. If we see this sati system, ఈ సతీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సతీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ దట్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ రినైజాన్స్ ఆర్గనైజేషన్, సో రాజారాం మోహన్ రాయ్ స్టార్టెడ్ బ్రహ్మ సమాజ్. ఇన్ ఇండియా మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ కేమ్ టు ఫోర్స్. భారతదేశంలో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చాయి. సో రాజారాం మోహన్ రాయ్ 1828లో బ్రహ్మ సమాజ్ ఏర్పాటు చేశాడు. బ్రహ్మ సమాజ్ ముఖ్యంగా సతీ సిస్టమ్ని, దేవదాసి, సో పరదా, పాలిగమీ మొదలైన వాటిని. ఇట్ డిడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ జోగిని దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ తెలంగాణ. ఓకే, దేవదాసి సిస్టమ్ని నిర్మూలించడానికి ఎక్కువగా కృషి చేసింది. సో దేశ్ బ్రహ్మ సమాజ్ అన్నాం. బ్రహ్మ సమాజ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది? 1828. ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై రాజారామ మోహన్ రాయ్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రాజారాం మోహన్ రాయ్, లైక్ దట్. సతీ ప్రొహిబిషన్ అని అన్నాను. ఈ విధంగా అనేకంగా ఉన్నప్పుడు మరి తెలంగాణ సమాజంలో ఈ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ ఇవన్నీ చేశారు. ఆర్య సమాజెస్ అని అన్నాం. ఆర్య సమాజ్ తెలంగాణకు కూడా వ్యాపించింది అని చెప్పేసి అన్నాం, ఆర్య సమాజ్. అలా మరి ఈ సోషల్ ఈవిల్స్ అన్నిటిని కూడా కండెమ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. సతీ సిస్టమ్ అనేది దాట్స్ వన్. మరి సతీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు చేశారు? ఓకే, సతీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్, సతీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ was passed. Sati Prohibition Act was passed in the year 1829. In 1829 by Lord William Bentinck. Lord William Bentinck అని అన్నాం. Lord William Bentinck passed చేసింది సతీ. సతీ is a social evil. In Telangana also later it was abolished. మరి whenever husband dies, wife also used to die on the pyre of the husband, that is called sati. It was abolished in which year? 1829 by Lord William Bentinck with the influence of Rajaram Mohan Rai. That is important. With the influence of Rajarama Mohan Rai. With the influence of Rajaram Mohan Rai only. So that happened like that, it was said. అలా సతీ. మరి దేవదాసి, జోగిని తెలంగాణలో కూడా ఉన్నాయి. తెలంగాణలో వీటిని అబాలిష్ చేశారు, జోగిని సిస్టమ్. సో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఓన్లీ దే వర్ ended, but sometime they continued. Jogini, Devadasi continued, but after formation of Telangana state, they were completely vanished. Formation of Telangana June 2nd 2014, you know well. After formation of separate Telangana, they put an end to all those social evils. No question of changing girls, bringing girls, transforming girls as Devadasis or as Joginis. That was completely strictly set by the government, like that. సో ఇవన్నీ కూడా అబాలిష్ చేయడానికి వచ్చినటువంటివి అని అన్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా
తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి అని చెప్పేసి అన్నాం. బాండెడ్ లేబర్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా ఉండేది. ఈ బాండెడ్ లేబర్ సిస్టంలో మరి చూస్తే సో దేస్ వెట్టి చాకిరీ అని అంటున్నాం. వెట్టి చాకిరీ ఎక్కువగా ఉండేది. ఎక్కడ పైన దే యూజ్ టు సే అబౌట్ నీ కాల్మక్తా బాంచన్ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ పీపుల్స్ ఆర్మ్ స్ట్రగల్ దే క్వశ్చన్ దొర ఎవడురా, దొరతనం ఏందిరా అని ప్రశ్నించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇలా మరి ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఈవిల్స్ అన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా ఆనాడు నెలకొని ఉన్నాయి. వీటిని రూపుమాపడానికి అనేక మంది రావడం జరిగింది అన్నాం. అందులో భాగంగా ఆర్య సమాజ్ ఇక్కడ బలోపేతమైంది. ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ ఆర్య సమాజ్ బికేమ్ పాపులర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి ఏం ఆర్గనైజేషన్ వచ్చాయి భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మరి చూస్తే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ బ్రహ్మ సమాజ్. బ్రహ్మ సమాజ్ కేమ్ టు ఫోర్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1828 అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ ఎంతగానో ప్రజల్ని చైతన్యవంతులుగా చేసింది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. లైక్ దాట్ ఇట్ వాజ్ ఈవెన్ స్ప్రెడెడ్ టు తెలంగాణకు కూడా వ్యాప్తి చెందినట్లుగా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బాగా కృషి చేసినటువంటిది ఏది అంటే ఆర్య సమాజ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, ఆర్య సమాజ్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఓకే సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటిది ఏది అంటే ఆర్య సమాజ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇన్ తెలంగాణ ఆర్య సమాజ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ a lot in bringing changes in society. In Telangana this Arya Samaj contributed a lot. Arya Samaj in Telangana, Arya Samaj contributed a lot అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, it did a lot to bring changes in society. Contributed a lot to bring changes in society. To bring changes in society అని చెప్పేసి అన్నాం. Originally Arya Samaj that was started in the year 1875. Okay, originally Arya Samaj that was started by Swami Dayananda Saraswati. So Arya Samaj that was started in the year Arya Samaj. This Arya Samaj started in the year. Arya Samaj started in India. In the year okay 1875. In 1875 only this was started. Arya Samaj that was started in India in the year 1875. Arya Samaj that was started by Swami Dayananda Saraswati. It was started by Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati, like that it was said. It was started by Swami Dayananda Saraswati. So the original name of Swami Dayananda Saraswati, Moolchand or Moolashankar. He was good at Sanskrit language. So original name was Swami Dayananda Saraswati's original name. Okay, Swami Dayananda Saraswati's original name, Moolchand or Moolashankar. Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati's original name. There is original name. Swami Dayananda Saraswati's original name. So we are calling Moolchand or Moolashankar. Moolchand అని అన్నారు. Called Moolchand అని లేదా ఇతనికి ఏమన్నారు మూలశంకర్ అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది. మూలశంకర్, మూల్చంద్ ఆర్ మూలశంకర్ అని అన్నారు. He was born in the year 1824. Born in the year 1824 there in Tankara village, okay, Gujarat. There in Tankara village, Gujarat. He was born in the year. He was born in 1824. 1824 there in Tankara village. Okay, like that.
So there is especially Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati, he started this Arya Samaj. In the house, what happened? He was good at Sanskrit language and he meditated. Sometimes he used to visit hill areas. So sitting there only hours together. Like that, all these things went on in the period of this Swami Dayananda Saraswati. But in the house, parents, what happened? They demanded this Swami Dayananda Saraswati, you have to get marriage. So at last they were vexed parents and said that better if you marry, be in the house, otherwise leave. Then he left the family, Swami Dayananda Saraswati, and wandered many places. Like that it was said. At last what happened? He started, so this Arya Samaj. So at last he started Arya Samaj. Okay. Swami Dayananda Saraswati at last in 1875. At last in 1875, he started, Swami Dayananda Saraswati started, Swami Dayananda Saraswati started, Swami Dayananda Saraswati started. Okay, at last in 1875 only, Swami Dayananda Saraswati started Arya Samaj. Okay, that was spread throughout India. Arya Samaj. Okay, Arya Samaj, that came into force in the year 1875, that you have to remember. Started by Swami Dayananda Saraswati. He only said, go back to Vedas. Vedas are the treasure of knowledge. వేదాలకు తరలి వెళ్ళండి, వేదాలు విజ్ఞానానికి సర్వస్వాలు అని చెప్పింది ఇతనే. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ హూ సెడ్ ఇండియా ఈజ్ ఫర్ ఇండియన్స్. భారతదేశం భారతీయులదే. మిగతా వాళ్ళంతా మైగ్రేట్ అయిపోతే ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అన్యాయం జరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లేకుండా పోతాయి, రద్దీ పెరుగుతుంది, పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది, అన్నీ సో మెనీ హౌసింగ్ ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది. ఇలా అనేకంగా చెప్పినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో స్వామి దయానంద సరస్వతి సెడ్, go back to Vedas. He said, go back to Vedas. Go back to Vedas. And Vedas are the treasure of knowledge. And Vedas are the treasure of knowledge. Vedas are the treasure of knowledge అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. Okay, he only said like that. And India is for Indians అని చెప్పింది కూడా ఇతడే. India is for Indians అని చెప్పింది కూడా స్వామి దయానంద సరస్వతి. He also commented that India is for Indians. India is for Indians. That was also said by this one only. ఇలా ఇవన్నీ చేసిన ఘనత అన్నాం. మరి ఆర్య సమాజ్ కార్యకలాపాలు ఏంటి? రివైవల్ ఆఫ్ హిందూయిజం, హిందూ మతాన్ని పునరుద్ధరించడం. What are the, so there is the points of Arya Samaj, principles of Arya Samaj. Okay, what principles? Principles of Arya Samaj. Principles of Arya Samaj. What principles are there with this one? So it said that, Arya Samaj said that revival of Hinduism, హిందూ మతాన్ని బాగా పునరుద్ధరించాలి. బికాజ్ మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇస్లాం, దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్రిస్టియానిటీ. సో లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ హిందూయిజం. రివైవల్ ఆఫ్ హిందూయిజం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్, ఇఫ్ యు సీ రివైవల్ ఆఫ్ హిందూయిజం, దట్ బికేమ్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ వన్. రివైవల్ ఆఫ్ హిందూయిజం అని చెప్పేసి అన్నాం. దట్ ఈస్ వన్. వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ సొసైటీ. It wanted to bring equality in the society. Equality in society. That is also one of the principles అని చెప్పేసి అన్నాం. They wanted to bring equality in the society. That is also one. హిందూయిజంని డెవలప్ చేయాలి. Okay, then so cow slaughter, that was completely condemned, and intercaste marriages, interreligious marriages were performed. So there is a cow slaughter was abolished. Cow slaughter was abolished అని అన్నాం. Cow slaughter was abolished. గోవధ నిషేధం చేయడం జరిగింది.
సో దిస్ ఆర్య సమాజిస్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకే, there is a cow slaughter అని అన్నాం. కిల్లింగ్ ఆఫ్ కౌస్ ఈజ్ కాల్డ్ కౌ స్లాటర్. ఓకే, కౌ స్లాటర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. వాజ్ అబాలిష్డ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇలా మరి అనేకంగా మరి చూసినట్లయితే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఆల్సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ పర్ఫార్మింగ్ ఇంటర్కాస్ట్ ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్. ఇట్ పర్ఫార్మ్డ్ intercaste marriages, and interreligious marriages, interreligious marriages. Intercaste marriages or interreligious marriages. Okay, it performed intercaste marriages and interreligious marriages and supported them. Got idea? It supported interreligious marriages also, intercaste marriages also. Even today also, intercaste marriages are taking place in the city also, Hyderabad city. Number of intercaste marriages, and Arya Samaj is performing like that. It was said intercaste marriages were performed by, so this one only, Arya Samaj we can say. To enlighten people, he wrote number of books also. Satyartha Prakashika, Veda Bhashya Bhumika, they were all written by Swami Dayananda Saraswati. Okay, so he only gave the slogan, India is for Indians, that you have to remember. And he was called Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati is called. Swami Dayananda Saraswati is called Indian Martin Luther. He is called Indian Martin Luther అని పిలిచారు. ఓకే, స్లేవరీ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్, టు అబాలిష్ దట్ వన్ ఆల్సో ఈ కంటిన్యూడ్. ఇలా ఇవన్నీ చేశాడు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే హ్యాపెండ్. సో ఇట్ సపోర్టెడ్ ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజెస్ అండ్ ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్. స్వామి దయానంద సరస్వతి ఈస్ కాల్డ్ ఇండియన్ మార్టిన్ లూథర్ అనే పేరు ఉంది అని చెప్పేసి అన్నాం. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ రిటన్ బై దిస్ వన్ టు ఎన్లైటన్ పీపుల్? ఇతడు Swami Dayananda Saraswati wrote some important books. Swami Dayananda Saraswati wrote some important books. Wrote books like okay, so there is ఏం పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది? wrote book like, so the Satyartha Prakashika, Veda Bhashya Bhumika. Satyartha Prakashika is called the Bible of Arya Samaj. The Swami Dayananda Saraswati wrote, okay, Swami Dayananda Saraswati wrote books like Satyartha Prakashika. It is Satyartha Prakashika we can say. Satyartha Prakashika, Veda Bhashya, that's one. Veda Bhashya Bhumika, that's one. Veda Bhashya Bhumika, like that. So these books are written by this one. In this, Satyartha Prakashika is called the Bible of Arya Samaj. In this especially, which book is called? Many times in the examination, the question that was asked, that you have to remember. Which book was called? So there is a Bible of Arya Samaj. Satyartha Prakashika is called the Bible of this Arya Samaj. It is called the Bible of Arya Samaj. The Bible of Arya Samaj. Got idea? So like that, so all these important things they happened in the period of this one. Then, so completely cow slaughter that was abolished by them, that is one of the important works. Okay, but here and there now also beef eating that is going on. Okay, now and then.
So people, beef eating people, they also exist. Anyhow, Satyata Prakashika, that is called Bible of Arya Samaj, like that. Veda Bhashya, Bhumika, they are all written by so this Swami Dayananda Saraswati. Then it was spreaded. This Arya Samaj that was spreaded to different regions, it was spreaded to Hyderabad in 1892. This Arya Samaj spreaded in many regions. So Arya Samaj was spreaded. Okay, Arya Samaj was spreaded in many areas, spreaded in many regions, because the principles are good, like that they believed. Untouchability, that was condemned by them. Intercaste marriages, they perform. Interdining, organized, like that. So equality, they wanted to bring equality in society. With that incident, what happened? Arya Samaj was spread in many regions, we can say, and it was spreaded in Telangana also. This was spreaded in, this Arya Samaj was spreaded in, this Samaj was spreaded. Okay. This Samaj was spreaded in many regions. Like that it was said. Okay. Spreaded in. It was spreaded in many. Okay. So there is especially what happened in the sense. So this Samaj was spread in many regions, like that it was said. So previously only particular regions only, spreaded in many regions now. Many places, we can say. Many places, it was spreaded in many places. Okay, it came to even Hyderabad region in 1892. Keshavarao Koratkar. So he was the Chief Justice of High Court. He believed in this one and joined this Arya Samaj, maintained Arya Samaj, like that we can say. So like this, Arya Samaj principles, they are good, like that we can say. One is, so in Arya Samaj what happened? Revival of Hinduism. This Swami Dayananda Saraswati did not propagate idol worship. He did not believe in idol worship. Dayananda Saraswati, Swami Dayananda Saraswati, Swami Dayananda Saraswati. So okay, he did not believe in idol worship. Did not believe in idol worship. Like that it was said. Okay, he did not believe in idol worship. So he believed what, in the sense, it had no life. What is the need to worship like that? He believed and he completely rejected idol worship, like that we can say. Anyhow, it was spread in many regions. In the same way, it was spread even in Telangana region also. Okay. Keshavarao Koratkar, he was the founder. It was spread to Telangana in the year 17. Okay. So this 1792. It was spread in 1892. So this Arya Samaj was spread in Telangana. Spread in Telangana in 1892. First chairperson Keshavarao Koratkar. First chairperson Keshavarao Koratkar. Keshavarao Koratkar. Like that. So it enlightened people. Intercaste marriages were performed by them. Interreligious marriages. Interdining was organized. So they continued their activities like interdining. Interdining, that was also supported by them. Interdining, that was also supported by these people. Okay, interdining we are calling.
interdining was also supported. Okay, interdining was also supported, like that it was said. So interdining we are calling. Side by side people will sit and have food. If they forget caste, color, creed, then only it is possible. Otherwise, if they feel that I belong to upper caste, he belongs to lower caste, then it is not possible to sit beside a person. ఒక వ్యక్తి పక్కన కూర్చోవాలన్నప్పుడు క్యాస్ట్ కలరు క్రీడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో కూర్చోలేడు, నిలబడే ఉంటాడు. బట్ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్స్ ఆల్ దోస్, ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ is given, then automatically what will happen in the sense, so there is equality will come in the society. ఇలా మరి సో ఇంటర్డైనింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ వర్ సపోర్టెడ్ బై దిస్ వన్, బట్ దే హ్యావ్ టు ఫిల్ ద సర్టిఫికేట్. దే షుడ్ బీ మేజర్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు గెట్ మ్యారేజ్. They should be majors, not minors. Minors in the sense, sometimes it will not happen. That's why majors only. Nowadays, in almost all the cities, it is existing like that, it was said. Now, the Arya Samaj is existing in almost all the regions. That is another important point you have to remember. Okay, so in 1892 only it was spread in Telangana. In 1892, it was spreaded in Telangana. Okay, it was spreaded in Telangana. Spreaded in Telangana. Got idea? Like that, all these important points you have to remember. How this continued in Hyderabad, that we can see. Okay, our topic is how this Arya Samaj continued. Arya Samaj continued in Hyderabad state. In Hyderabad state, that we have to see. Got idea? So like that, Renaissance we are calling. Whatever social evils they existed, so they want to be abolished. They must be abolished. Then only society will continue smoothly, right? So like this we have discussed this one. Thank you.